Bienvenidos clase. Hoy tenemos muchas cosas que hacer, so buckle up. We have a lot of things to go through today. Vamos a visitar el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, que se localiza en Santo Domingo, que es la capital de la República Dominicana. Fue construido en 1974 para los Juegos Centroamericanos y Caribeños y también fue usado para los Juegos Panamericanos de 2003 y se localiza, como ya dije, en Santo Domingo, que es la capital de la República Dominicana. Y hay muchas actividades que se puede hacer. Por ejemplo, se puede, and here I want you to go to the vocab list on page 155, 155 of your book, pause the video, and come up with the word in Spanish before I say it, right? To help remember it better. Hay dos palabras, el baloncesto o el básquetbol. El básquetbol. Baloncesto, básquetbol. También se puede jugar el béisbol. El béisbol. Baseball is the most popular sport in the Dominican Republic, and there are lots and lots of Major League Baseball players from the Dominican Republic, which we're going to talk about, I think, later in this chapter. También el fútbol. El fútbol. También el fútbol americano. Fútbol es lo que llamamos nosotros soccer, ¿no? Fútbol, soccer. Fútbol americano es fútbol como llamamos aquí. Lo llamamos aquí, fútbol. También el golf. El golf. También se puede jugar el tenis. El tenis. También se puede jugar el voleibol. El voleibol. También se puede levantar pesas. Levantar pesas. Muy importante, levantar pesas, no levantar pesos. Because if you're lifting pesos, it's not going to be very challenging. También se puede, oh, sorry, I didn't hide that one. Andar o montar en bicicleta. Andar, montar en bicicleta. También se puede nadar. Nadar. Sorry about that. I should have checked through this first to make sure all of those were hidden, and I guess they weren't. También se puede jugar. Is this even in your book? I don't think this is in your book, but I did include it because we do have a lot of these players here at Converse. This is el hockey sobre hierba. El hockey sobre hierba. Hockey sobre hierba. Y también hay muchos otros, ¿no? We can't go through them all, but there's a whole list on page 155, ¿no? Pues vamos a ir al libro 5.1 que se encuentra en la página, dame un segundo aquí, página 124. 124.
Y aquí ustedes tienen una lista de actividades. Ustedes van a dividir esta lista entre actividades sedentarias y actividades físicas, ¿no? So sedentary activities, not very active, versus physical activities. So I want you guys to pause the video, take a sec, do that, and we'll come back in a second. Bien, so, pues actividades sedentarias tenemos hablar, tomar el sol, descansar, cantar, pintar un cuadro, tocar un instrumento, jugar videojuegos. Actividades físicas tenemos nadar, esquiar, correr, caminar, jugar al voleibol, montar en bicicleta, jugar al baloncesto, levantar pesas, hacer ejercicio, y también se podría decir jugar videojuegos, because there are certain video games that are very active, right? So you could put that in there as well. And in Paso Dos, you're going to look at that and you'll see things that you could describe that you do regularly or you don't do regularly. Por ejemplo, con frecuencia, obvio, a veces, sometimes, casi nunca, almost never or nunca. So if you'd like to, you can go back and categorize each one of those based on how much you do them. But otherwise, we're going to go down to 5.2. And we don't have groups, of course, if you're doing this at home, but we're going to do this together. So I'm going to be estudiante A. So I'm going to read you the sentence and you're going to suggest to me an activity that I could do, right? So you're going to start with te recomiendo, whatever, right? Uno. So treat this as an oral activity, right? Quiero expresarme artísticamente. Quiero expresarme artísticamente. What might that be? Te recomiendo pintar un cuadro, right? Te recomiendo cantar. Te recomiendo escribir. That could be an activity as well, right? Número dos. Quiero practicar un deporte con otra persona. Quiero practicar un deporte con otra persona. Te recomiendo with one other person or multiple people. Pues podría ser jugar el voleibol, jugar el tenis, jugar al baloncesto, etc. ¿No? Número 3. Quiero estar al aire libre, pero no puedo correr. Quiero estar al aire libre, pero no puedo comer. Not comer, correr. So if I can't run, but I want to be outside, te recomiendo montar en bicicleta, jugar al baloncesto, etcétera, etcétera, ¿no? Número 4. Me gusta mucho el agua.
Me gusta mucho el agua. Te recomiendo nadar. If I like water, te recomiendo nadar. I'm just going to flip my book upside down here. Estudiante B. Quiero estar más fuerte. Quiero estar más fuerte. Te recomiendo levantar pesas. Te recomiendo levantar pesas. Número 2. Quiero reducir el estrés. Quiero reducir el estrés. Te recomiendo hacer yoga. Podría ser, ¿no? Caminar, descansar, tomar el sol, pintar un cuadro, etc. That could be pretty much anything if you want to reduce your stress. You could do any of those activities. Número 3. Quiero hacer actividades con mi perro. Quiero hacer actividades con mi perro. What kind of things could you do with your dog? Te recomiendo caminar. Te recomiendo correr. Could be correr. Although I have a pug and he can run about a block and that's about it. He's not very active. So maybe not correr for him. Número 4. Soy muy competitivo. Soy muy competitivo. Te recomiendo jugar videojuegos, puede ser. Jugar a baloncesto. Jugar al voleibol. Te recomiendo nadar. Etc. ¿No? Many things you could be competitive at here. Muy bien, vamos a continuar sobre los Juegos Panamericanos de 2003, ¿no? Los Juegos Panamericanos de 2003 that happened in the Juan Pablo Duarte, the Sports Center. Pues había el equipo de Argentina y vamos a repasar en este momento los colores, ¿no? En la página 126. Ustedes me van a decir cuál color es. Primero vamos a ir aquí. Es blanco. Esto es azul. Aquí también tenemos negro. Y aquí amarillo. Didn't put in amarillo, but there is clearly amarillo there, right? Azul, blanco, negro, amarillo. Esto es Argentina, el equipo de Argentina. Muy bien, seguimos con Brasil. ¿Qué tenemos en Brasil? Tenemos primeramente eso. Amarillo. Eso. Verde. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos también azul. A ver, amarillo, verde y también azul en los pantalones cortos. El equipo de México. En México tenemos verde. También tenemos rojo. También tenemos blanco. Verde, rojo, and I didn't put blanco in there. Verde, rojo y blanco son los colores de la bandera mexicana que se ve así, aquí. También tenemos el equipo de los Estados Unidos. Tenemos aquí
anaranjado, anaranjado. Tenemos también los colores de la bandera norteamericana son azul, rojo y blanco. I didn't do a really good job of putting the colors on the side here. Sorry about that, guys. También tenemos otro de los Estados Unidos. Tenemos aquí rojo, blanco y azul. Y rosado también. Rosado también tenemos. Y we'll get to that later. Otros colores que no vamos a repasar incluyen gris, marrón, morado. También se puede usar claro y oscuro, ¿no? For light and dark. So if we wanted to say dark yellow, we would say amarillo oscuro. So amarillo oscuro. Amarillo oscuro will be dark yellow. Remember that in Spanish, adjectives come after the nouns they modify. So amarillo oscuro. So aquí es importante, una de las cosas importantes. So here in English we would say a gray t-shirt. That's a bad one. We're going to put in instead a black t-shirt, right? We would say a black t-shirt. So in Spanish this would be una camiseta. What is black? We have negro. But this is feminine, right? So we have to say negra instead of negro. Una camiseta negra. So on the color wheel on page 126, you're going to see some of these. Many of these do have a masculine and a feminine form. Some do not. So you do have to, if they're used as an adjective, you do have to pay attention whether it's masculine or feminine, ¿no? Pues vamos a 5.5 in el libro, no? And there's a whole bunch of pictures. I'm going to read to you guys. I'm going to flip over to the textbook. 5.5. It's going to take me a second to scroll up here. Ooh, I think I went right past it. Oh, I didn't. I don't think I'm going to be able to show you guys all these at once. You're going to have to open up your textbook, right? So I'm going to read you a description, and you're going to tell me which picture the team corresponds with. So number 1 is Los Boca Juniors. La camiseta del Boca Juniors es azul con raya, can't do it there, raya, stripes, raya horizontal amarilla. El pantalón corto es azul. Otra vez, one more time. La camiseta del Boca Junior es azul con raya horizontal amarilla. El pantalón corto es azul. And this, of course, is B. Son los Boca Juniors. Número 2. La camiseta del equipo Águilas Cibaeñas es amarilla. El pantalón es blanco. La camiseta del equipo Águilas Cibaeñas es amarilla. El pantalón es blanco.
Y esto obviamente es A. Pantalón blanco, camiseta amarilla. Número 3. La camiseta del River Plate es blanca con raya diagonal roja. Remember raya? Stripes. El pantalón corto es negro. La camiseta del River Plate es blanca con raya diagonal roja. El pantalón corto es negro. Y esto obviamente es E. Número 4. La camiseta del Club América es amarilla con unas partes pequeñas azules. El pantalón corto es azul. Otra vez. La camiseta del Club América es amarilla con unas partes pequeñas azules. El pantalón corto es azul. Y esto es C. And it's obvious which one the last one is, but I'm going to read it out anyway. Follow along. La camiseta de los Tigres de Ponce es roja con negro. La camiseta de los Tigres de Ponce es roja con negro. Y obviamente esto es D. Muy bien. Pues unos equipos más. Ustedes me van a decir, ¿no? You guys are going to pause the video. Por ejemplo, la camiseta de los Braves es roja, amarilla y blanca. So I want you to pause the video and do make up a sentence exactly like what I have here, and then I'll continue on, right? Los Bruins de Boston. La camiseta de los Bruins es negro, amarillo. ¿Qué más tenemos aquí? Negro, amarillo y blanco, obviamente. Negro, amarillo y blanco. Disculpa, la camisa es negra. Sorry guys, it's 1 a.m., so I'm a little bit tired right now. La camisa, that's a sweater, right? So camiseta is a t-shirt. Camisa es blanca, we gotta make it agree. Blanca, negra y amarilla. And all of these have a feminine form as well, so make sure to make it agree. Los Hornets de Charlotte. Pause the video. La camiseta, this is a t-shirt, de los Hornets de Charlotte es morada. Morada, tenemos aquí. También tenemos azul. Azul does not have a masculine and feminine form. Y vamos a decir blanca también. Blanca. Muy bien. Seguimos. La camiseta de los Crew de Columbus es... Vamos con amarilla. Es negra. Y blanca. If I miss any colors, excuse me. Seguimos con los Phillies de Filadelfia. La camiseta de los Phillies es gris. Gris does not have a masculine and feminine form, just one form. Gris, blanca, roja y azul. Azul does not have a masculine and feminine form.
Los Liberty de Nueva York. La camiseta de los Liberty es, yo voy a decir azul. I can see how some people might think that's maybe morado, but I'll say azul. Azul, blanca y anaranjada. Anaranjada. Azul, blanca y anaranjada. Muy bien. Pues, ¿qué hago? ¿Qué actividades te gustan hacer? Por ejemplo, a mí me gusta correr, caminar, relajarme, etcétera, ¿no? Yo hago, por ejemplo, yo hago ejercicio. Yo hago ejercicio. Or at least I used to until they shut the gym down because of COVID-19, which sucks. But there we go. I'll just eat my M&Ms and be happy for now. Pues hacer, esto viene de hacer, ¿no? Hacer es una excepción. Y hay muchos verbos que son excepciones en la forma de yo, son irregulares, but only in the yo form. So we learned stem changing verbs, and some stem changing verbs are also exceptions in the yo form. Por favor, que ustedes vayan a la página 134. 134 y aquí vamos a ver unos verbos que son excepciones en la forma de yo, but also in some other forms. So we have dar, poner, traer, ver. These are exceptions just in the yo form, right? But then we also have decir, which is an exception in the yo form, but it's also a stem changing verb. Oír, exception in the yo form, but also a stem changing verb, but a stem changing verb that we haven't seen before. And this one makes sense because let's try the to form. To, if we just conjugated it regularly, it'd be 3 vowels in a row. Oíes, right? Sounds weird. Oíes, oíes. Usually when in Spanish when we have 3 vowels in a row and the middle vowel is an I, we change the I to a Y. So it becomes oyes, right? So listen to the difference. So tu oíes versus oyes. Which one sounds a little more fluid? Of course, this one sounds way better than that one sounds, right? And many of the spelling changes in Spanish will happen for pronunciation reasons because it sounds better. And we also have venir. Venir is a stem changing verb and it also is an exception in the yo form. And again, you guys need to memorize these verbs. There's no trick to it. You just need to memorize them, which I'm sure is the answer you wanted to hear, but that's the way it goes. So I want you to go to 5.15 en la página siguiente. Y estas son adivinanzas, ¿no? Estas son adivinanzas about my schedule. So I want you guys to read through these and decide whether you think they're cierto o falso in the case of me, my personal schedule. And then we'll come back and I will tell you if you are right or if you are wrong. So do that and we'll come back in a second. Muy bien, vamos a ver. Let's see what you guys think. Salgo de mi casa a las 6 de la mañana. Salgo de mi casa a las 6 de la mañana. ¿Cierto o falso? Falso, obviamente. No, nunca salgo de mi casa a las 6 de la mañana. Nunca, nunca, nunca. Número 2. Oigo las noticias en el carro, en el coche. Esto es cierto. Siempre escucho NPR en mi coche. Número 3. Traigo comida a la clase de español. ¿Cierto o falso? Esto es falso. Nunca traigo comida a la clase de español. I'm not Dr. Avery Williams in biology. I don't bring food to class. That's just not something I do. Muy bien. Número 4. Digo buenos días cuando entro la clase. ¿Cierto o falso?
Esto es difícil. I've probably said buenos dias at some point. I'm not sure if I do it all the time, but I've probably done it at some point. So we'll say cierto. Número 5. Doy mucha tarea de español los viernes. ¿Cierto o falso? Esto es falso. I don't think I give too much Spanish homework, especially not on a Friday. I know you guys want to go out and party, so I would never do that to you on a Friday. Número 6. Tengo dos gatos. Falso. No tengo gatos. I have a dog. His name is Sancho. And that's it. Muy bien. Vamos a ir a 5.16. 5.16. Y lo que ustedes van a hacer aquí, you guys are going to use the verbos from the caja, right? The verbs in the box, talking about un día típico para Elena. Use and conjugate these in the yo form. So you already have oigo el despertador. Oigo el despertador. So you want to use the other verbs as well in the yo form. And I'm going to give you guys a few seconds to do that. Pause the video so they make some sense, and then we'll come back. Okay, muy bien. Vamos a ir. Unfortunately, the textbook website won't let me copy and paste the images, so this is going to be a little bit messy. I'm just going to draw a big box here with... This isn't going to work at all, but I'm going to try the best I can, right? So vamos... I'm going to make this a little bit smaller. Okay. So the first box, ¿qué hace? Hago la tarea. Hago la tarea. Second box. Hago. You may come up with other things, so these are just suggestions. Ejercicio. Hago ejercicio. We already have this one, so we'll cross that out. Aquí digo hola. Digo hola. Aquí salgo de clase. Aquí salgo de casa. Aquí veo la televisión. Y aquí llego a clase. Muy bien, and you guys can put those in order if you'd like to as well, although I'm not going to ask you to do that right now. Pues, you guys are ready. You can do in the workbook 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, and 5.9. You are ready. You guys will rock this. And I mentioned a few times in this video, I think, that I have a dog, and his name is Sancho, and I will let you see Sancho now. This is his Instagram page, Sancho GTZ. He is a black pug, and he is 37 pounds because he is a fat ass, but I love him to death, and I may bring him into class at some point in the fall when all this craziness is over and we're back to a regular schedule so you guys can meet him. And that's it. Muy bien, clase. Buen trabajo hoy. Nos vemos mañana.